హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీ సంబంధించిన యూనిట్ 8 అప్లైడ్ బయాలజీ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ అకాడమీ. టుడే we are going to discuss unit 8 of second year zoology, that is applied biology. సో యూనిట్ 8 వచ్చేసి అప్లైడ్ బయాలజీ అనమాట. సో ఇక్కడ ఎయిత్ యూనిట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద అప్లైడ్ బయాలజీ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వేరియస్ టాపిక్స్ అండర్ ద అప్లైడ్ బయాలజీ లైక్ యానిమల్ హస్బెండరీ, బీ కీపింగ్, biomedical applications, molecular diagnosis, transgenic animals, stem cells, and also poultry management, fishery management, vaccines, gene therapy, cancer biology, and biomedical technology. So these are the different topics which are generally covered in case of this applied biology. And సో ఈ అప్లైడ్ బయాలజీలో మనం చూసుకునేది ఉంటే మనకు యానిమల్ హస్బెండరీతో పాటు మనకు వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ జనరల్ టాపిక్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లైవ్లీనెస్, అంటే లైవ్ ఫుడ్ ఆఫ్ పీపుల్. అంటే మనకు జనరల్గా మనకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద స్టడీస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఎర్న్ మనీ, దట్ ఈస్ లైవ్లీవుడ్ గురించి మనకు పూర్తిగా సమాచారం ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద పౌల్ట్రీ అండ్ యానిమల్ హస్బెండరీ అండ్ బీ కీపింగ్, దట్ ఈస్ ఎపికల్చర్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే మనకు ఈ ఎకనామిక్స్ ఇంపార్టెంట్, అంటే ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హనీబీస్ గురించి నేర్చుకునేది మనం చూడవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హనీబీ. అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద ఫిషరీ మేనేజ్మెంట్ విచ్ ఈస్ ఫర్ జనరల్ పర్పస్. ఇదే కాకుండా వీ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద వేరియస్ బయోటెక్నాలజికల్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద మెడిసిన్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాలిక్యులర్ డయాగ్నోసిస్, దట్ ఈస్ అబౌట్ డిస్కసింగ్ what are the effective ways for diagnosing a disease. And we also have the discussion with the vaccines. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి జీన్ థెరపీ. సో కొన్ని జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ మెడిసిన్తో మనకు క్యూర్ కావు కనుక వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద జీన్ థెరపీ సో దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఎ బెటర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ ట్రీటింగ్ ద డిజీజెస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ జనరల్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ లైక్ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్, క్యాన్సర్ బయాలజీ, అండ్ వీ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద వేరియస్ థింగ్స్. సో ఇది కాకుండా స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఏంది, మనకి ఎంబ్రియానిక్ స్టెమ్ సెల్స్ అంటే ఏంది, అవంతా నేర్చుకుంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ బయోమెడికల్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇదే కాకుండా మనకు షార్ట్ ఆన్సర్ వైజ్గా చూసుకుంటే ఎంఆర్ఐ. సో మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద బయోమెడికల్ టెక్నాలజీ. అండ్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏ విధంగా మనం ఎంఆర్ఐ స్కానర్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ని కనుక్కుంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఈసీజీ, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కార్డియోగ్రామ్, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఈసీజీ, దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్. These are some of the short answers which are very much important for the final examination from this 8th unit, that is applied biology. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about the zoology second year, that is unit 8 called as applied biology. So here we are going to discuss about how the biological concepts have been applied in the various fields and how they can able to work out. So there are a number of fields in which the biological concepts have been applied, and this is the scope of applied biology, where we are studying about the poultry management, animal husbandry, where different kind of breedings of animals will be observed. And in case of honeybees, we can see that the honeybees are the one which are generally very much important for as a pollinators of angiosperm, that is the flowering plants. Apart from that, we can also discuss about the biological concept applied in terms of cancer biology and chemotherapy. And we can also say that there are some other fields like we can see that they can able to apply in terms of medical fields, and also trying to, that is image technology. They are very things are very much aware of what we are discussing right now. సో ఇవన్నీ మనం ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. సో దీంట్లో మనకి ముఖ్యంగా షార్ట్ ఆన్సర్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి, దట్ ఈస్ 4 మార్క్స్. సో ఆ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫిషరీస్లో కానీ లేకపోతే అన్నిట్లో ఏంటంటే మ్యాక్సిమంగా మనకు వచ్చిన పాపులేషన్, అంటే మనం హ్యూమన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ఏ విధంగా అవుతుందో ఆ హ్యూమన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ ప్రకారంగా మనము ప్రొడక్షన్ లెవెల్స్ పెంచడం, బ్రీడింగ్ అనేది పెంచడం అనేది చూసుకోవచ్చు అనమాట.
సో పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దీంట్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద ఏవియన్ ఫ్లూ విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ బర్డ్ ఫ్లూ. సో ఇది ఒక పాండమిక్ డిజీజ్ అనమాట. సో దీని యొక్క స్ట్రెయిన్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ దట్ ఈస్ H5N1 ఈజ్ ద స్ట్రెయిన్ విచ్ ఈస్ కాజింగ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ ఆర్ ఏవియన్ ఫ్లూ. ఏవియన్ అంటే బర్డ్స్ అనమాట. సో దీంట్లో మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేసి ఇట్ క్యాన్ బి కంటామినేటెడ్ మీన్స్ ద కంటామినేషన్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ విచ్ హావ్ బీన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఆల్రెడీ విత్ ద వైరస్. సో ఏ బర్డ్స్ అయితే మనకు ఇన్ఫెక్టెడ్ గురైనాయో ఆ ఇన్ఫెక్షన్కి గురైన బర్డ్స్ ఏవైతున్నాయో దే హ్యావ్ contaminate the surface and from that contaminated surface by means of fecal matter కానీ నేసల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల కానీ ఆ వైరస్ ఏదైతే మనకు అందుబాటులో వస్తుందో ఆ వైరస్ మనకు అంటడం వల్ల మనకు ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది కొత్త అంటే న్యూ హెల్దీ యానిమల్స్కి సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది అనమాట. సో దీని నుంచి ఎందుకు మనం బాగా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే మనకు హ్యూమన్స్లో కాజ్ చేసే కండిషన్ టెండెన్సీ దీనికి ఉంటుంది. సో బర్డ్ ఫ్లూ ఏదైతుందో bird flu is the one which is generally having the tendency even to contaminate or infect the human being. So దీని ప్రకారంగా చూసుకుంటే human beings are generally showing the headache, fever, muscular aches and also cough, sore throat or the different symptoms which are generally shown by the human beings. And we can see ఇదే కాకుండా we can also say that the prevention. So prevention is the one of the major thing because to avoid the infection, it's the prevention which is better than cure because we can able to reduce the cost, cut off the cost, and also we can able to come out of the medical condition which is which is the process where unnecessary medical conditions lo gaani equipments lo manamu amount to spend చేయకుండా we can able to do it అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే అవాయిడింగ్ ద కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫ్లాక్ దట్ ఈస్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ బర్డ్స్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద హెల్దీ బర్డ్స్. సో హెల్దీ బర్డ్స్కి ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్కి మధ్యలో మనకు అటాచ్మెంట్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. అది ఒకటి. ఇంకోటి ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్. సో ఇక్కడ ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్ ఏదైతుందో మనకు క్లోతింగ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హూ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్ టచ్ విత్ ద బర్డ్స్. అంటే పౌల్ట్రీ మేనేజ్మెంట్లో భాగంగా పౌల్ట్రీ సిస్టమ్ని మేనేజ్ చేసే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్టివ్ కోటింగ్ ఉండాలి, ప్రొటెక్టివ్ క్లోతింగ్ ఉండాలి. సో దట్ దే షుడ్ ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్సెల్స్ ఫ్రమ్ ద ఏవియన్ ఫ్లూ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ద టెండెన్సీ అంటే దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ H5N1 ఏదైతుందో దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మ్యాచింగ్ అనమాట. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ ద హోస్ట్. సో నాట్ ఈవెన్ ద బర్డ్స్, ఈవెన్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద one of the major hosts which are generally seen, and we can see there is a complete if there is an problem of contamination we can see the complete culling. So complete culling of the host should be done or the infected host culling ante manaku merciless killing anamata. So complete culling of the infected bird should be done in order to avoid the contamination to the other healthy individuals. సో కమింగ్ టు ద హనీ బీస్. సో హనీ బీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో హనీ బీస్ అనేది ఈస్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. దీని ఎపెస్ మెలిఫెరా అని కూడా అంటాము. సో ఈ హనీ బీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ వి డిస్కస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పాలినేటర్స్ బికాస్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద పాలినేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఫ్లవర్ టు అదర్ ఫ్లవర్. అండ్ దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 different లెవెల్స్ అనమాట. వన్ ఈజ్ ద క్వీన్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద వర్కర్ అండ్ ద drones anamata. So drones are the one which are the males and queen is the one which is a female one, and also honey working bees are also females anamata. So ikkada chusukunte endante queen is the one which is generally enjoying the royal jelly and dani yokka main uddesham endante to lay the eggs by to so that it can pass on the progeny. Ade kaakunda drones are the male ones and working bees are the normal female, that is the females which are keeping the condition of the hive and also they are able to maintain the proper condition and the hygienic condition within the hive. That is these are also set of females which are generally feeding on the honey, that is pollen and the honey anamata. So these are the different things which we are going to discuss. Next వచ్చేసి చాలా important for the 4 marks, that is about the economical importance of the honey bees. సో ఈ హనీ బీస్ ఏదైతుందో ఈ హనీ బీస్ లో ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఉత్పత్తి అయ్యేది ఏదైతుందో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద హనీ. సో హనీ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ద నెక్టార్. అంటే ఈ హనీ బీస్ దే టేక్ ద నెక్టార్,
they consume it and they will excrete the nectar in the form of honey. And we can see there is also certain thing that is the beewax. So మనము చూడొచ్చు, they are generally creating the hive అంటే their home. So when they are constructing the hive, when they are creating the home, that is nothing but called as beewax or beehive అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు ఈ బీ వ్యాక్స్ గానీ, బీ హైవ్ వల్ల ఏందంటే మనకు వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద వ్యాక్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెడికల్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎన్ రెగ్యులర్ అంటే కెమికల్ వ్యాక్స్‌కి ఆల్టర్‌నేట్‌గా చూడొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ప్రొపోలిస్ అని గూడా అనొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ప్రొపోలిస్? ప్రొపోలిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎన్ అవుట్‌పుట్ ఆర్ అవుట్‌కమ్ ఆఫ్ ద పోలెన్ గ్రెయిన్స్ అన్నమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హనీ బీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ హనీ, beeswax and propolis are the one which are generally one of the output which is generally observed. So now we are going to discuss about the cancer biology. So study of cancer is also called as oncology. దీంట్లో ఏంటంటే మనము we are going to study how introduction లో ఏంటంటే we are also discuss or some of the concepts we are going to touch how the cancer able to develop. సో క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి, అసలు క్యాన్సర్ హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద హెల్దీ సెల్స్ అని కూడా అనుకోవచ్చు. సో ఈ క్యాన్సరస్ కండిషన్స్ ఉన్న సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్యాన్సరస్ కండిషన్ ఉన్న సెల్స్ మనకు జనరల్గా ఏదైతుందో మనకు ఆ క్యాన్సరస్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే విల్ బి అన్రెగ్యులేటెడ్ ప్రొలిఫరేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో అన్రెగ్యులేటెడ్ ప్రొలిఫరేషన్ అనేది జరగడం ఏదైతుందో అది దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు ద కండిషన్ కాల్డ్ యాస్ క్యాన్సరస్ కండిషన్. సో దీంట్లో భాగంగా ఏదైతుందో ఏవైతే సెల్స్ దాని యొక్క సెల్ డివిజన్ గానీ, సెల్ సైకిల్ గానీ, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ సెల్ ఏదైతుందో అది ప్రాపర్‌గా రెగ్యులేషన్ కాకపోతే దెన్ దే విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ క్యాన్సరస్ స్టేట్. అండ్ ఇదే కాకుండా మనకు జెనెటికల్‌గా చూసుకుంటే, జెనెటిక్స్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ జీన్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ఆర్ రెగ్యులేటింగ్ ద జీన్ యాక్టివిటీ. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనకు ప్రోటో ఆంకోజీన్స్ గానీ, oncogenes గానీ, ట్యూమర్ సప్రెసర్ జీన్స్ ఇవన్నీ ఈస్ ఫర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఎ మేజర్ రోల్ అన్నమాట టు కంట్రోల్ ద సెల్ సైకిల్. సో దీంట్లో భాగంగా ఏదైతుందో ఈ ప్రోటో ఆంకోజీన్స్ ఎప్పుడైనా మనకు నాన్ ఫంక్షనల్ స్టేట్‌లో ఉంటుంది. బట్ వెనెవర్ దే ఆర్ అండర్‌గోయింగ్ ఎనీ మ్యూటేషన్, సో సెల్యులార్ యాక్టివిటీ వల్ల గానీ, లేకపోతే కెమికల్ ఏజెంట్స్ వల్ల గానీ, ఫిజికల్ ఏజెంట్స్ వల్ల గానీ ఒకవేళ ఈ ప్రోటో ఆంకోజీన్స్ ఒకవేళ యాక్టివేట్ అయితే బాడీలో, సో ఆ పర్టిక్యులర్ యాక్టివేషన్ వల్ల అవి దే విల్ బి ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ ఇంటూ oncogenes. These oncogenes are the number how much they are accumulating, they generally causes the cancerous state. So this is the internal fault mechanism which is operated, and because of accumulation of these genes they will accelerate. So they will accelerate the formation of the cancer within the body అన్నమాట. So next వచ్చేసి it's about tumor suppressor gene. In case of tumor suppressor genes are the one which are very good and they are generally negative controlling of the mechanism. కానీ ఎప్పుడైతే ఇవి సప్రెస్ అయిపోతాయో, సో ఎప్పుడైతే when they are undergoing the suppression they generally causes the tumor suppressor gene expression అనేది ఆగిపోవడం వల్ల, సప్రెషన్ వల్ల మనకు అది జనరల్‌గా they can't able to suppress the cancer activity, and as they are not able to suppress the cancer activity we can say that they are definitely that they are generally activating or generally causing the genes to be that is they are generally can't able to regulate or stop the oncogenes, and finally the oncogenes are the one which are generally causing to be overexpressed, and directly they leads to the cancerous state అన్నమాట. So that is about the oncogene or the cancer biology. ఇంకోటి ఏంటంటే we also discuss about the we can also discuss about the types of cancer. So ఇది ఏదైతుందో that is nothing but called as 4 marks which is very much important, that is cancerous and the types of cancer. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి. సో వన్ ఈస్ ద కార్సినోమా, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద సార్కోమాస్, leukemias and lymphomas. So there are different types of cancers which are generally present in case of types of cancer. సో దీంట్లో చూసుకుంటే దీంట్లో మనకు ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో epithelial cells ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ కాజింగ్ ద క్యాన్సర్, దట్ ఈస్ సార్కినోమా. అదే కాకుండా కనెక్టివ్ టిష్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ కనెక్టివ్ టిష్యూ కూడా సమ్ టైమ్ దే అండర్గో క్యాన్సరస్ స్టేట్, సో దే ఆర్ కాల్డ్ as sarcomas.
కనెక్టివ్ టిష్యూస్ అయితే సార్కోమాస్, ఎపిథీలియల్ సెల్స్ అయితే కార్సినోమాస్. ఇదే కాకుండా క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద బోన్ మ్యారో. సో బోన్ మ్యారో క్యాన్సర్ రావడం వల్ల దాన్ని లుకేమియాస్ అంటాము. అండ్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ క్యాన్సర్ రావడాన్ని మనం లింఫోమాస్ అంటాం. సో దే ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టార్గెట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ టార్గెట్ cells which are undergoing cancerous state, which is leading to the types of cancer. So carcinoma, sarcoma, leukemia and lymphomas are the different types of cancers which are generally present. This is nothing but it is defaultly, this is the problem of the body. There is a default control regulation mechanism which is generally causing the failure. So there is a switch failure అవ్వడం వల్ల మనకు క్యాన్సర్ ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ డిఫరెంట్ టిష్యూస్ అండ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీలో క్యాన్సర్ డెవలప్ అవడం వల్ల డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్, మెడికల్ కండిషన్స్ అరైజ్ అవడం అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ అనేది మనము చూడొచ్చు అనమాట. ఇదంతా దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డిఫాల్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద కంట్రోలింగ్ స్విచ్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ స్విచ్. సో దీంట్లో ఇది కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీఆర్ ఆల్సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఆంకో వైరస్. సో ఆంకో వైరస్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as RNA virus, which is also called as oncovirus. And this RNA virus or oncovirus are the one which are generally very much majorly involved in the process of regulation of the cancer. That is generally nothing but called as they are the one which are triggering the element, or they are the trigger element which are generally causing the things to go on. And we can see certain viruses like Ross sarcoma virus gani lekapothe HPV virus gani. So sometimes manaki HIV virus also will act as an oncovirus because they are the one which are activating the genes called as oncogenes, which are nothing but called as the one which will provoke the activation process, and finally which is generally causing the cancerous state to be developed. So this is about the types of cancers or the targets which are generally observed and very much important for the 4 marks. సో దీన్ని బయోమెడికల్ టెక్నాలజీ అనవచ్చు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో దీంట్లో భాగంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్. సో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ని ఫుల్ ఫామ్ లో మనం పిలవచ్చు, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ ఇమేజింగ్, అండ్ దే డజంట్ ఇన్వాల్వ్ ఎనీ అయోనైజేషన్ రేడియేషన్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ నాన్ ఇన్వేసివ్ మెడికల్ సర్జరీ, దట్ ఈస్ నాన్ ఇన్వేసివ్ అండ్ నాన్ సర్జరికల్ మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్. అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మెడికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ ద పాథలాజికల్ కండిషన్స్. And we can see that this nuclear magnetic resonance ఏదైతుందో దాన్ని మనము ప్రోటాన్ ఏదైతుందో ఆ ప్రోటాన్ యొక్క అంటే వాటర్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్, అంటే వాటర్లో మన హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ప్రోటాన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ ప్రోటాన్స్ యొక్క న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ రెజొనెన్స్ మనము తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట. సో మనము ఈ ప్రోటాన్ యొక్క డెన్సిటీ, అంటే ఈ ప్రోటాన్ నుంచి వచ్చే ఇమేజ్ డెన్సిటీ ఏదైతుందో, అంటే డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్ దాని యొక్క డెన్సిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఏదైతుందో దాన్ని మనము ఒకదాంతో ఒకటి స్లైడ్స్ ని ఏర్పరచుకొని మనము డిఫరెంట్ పార్ట్స్, డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్ యొక్క ఇమేజెస్ ని మనం ఏర్పరుస్తాము. అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రోటాన్ డెన్సిటీ ఇమేజెస్ విచ్ ఆర్ జనరలీ causing the body parts to be seen properly. And we can see that ఏదైతే మన ప్రోటాన్ డెన్సిటీ ఇమేజెస్ ఏవైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో ఆ ఒకదాంతోనొకటి మనం పేర్చుకుంటూ వెళ్ళి మనం వీ క్యాన్ కాజెస్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ ద బాడీ పార్ట్స్ అనమాట. సో దీంట్లో భాగంగా మనము ఏదైతుందో మనము ఆ ఇమేజెస్ ని ప్రాపర్ గా మనం ఏర్పరచుకొని మన కంప్లీట్ బాడీ స్ట్రక్చర్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో దీంట్లో మనం చూసుకోవచ్చు ఇట్స్ అబౌట్ ద ఎంఆర్ఐ స్కాన్. సో ఎంఆర్ఐ స్కానర్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఏదైతుందో ఆ ఎంఆర్ఐ స్కానర్ ఆర్ ప్రొసీజర్ తోని మనము ఏదైతుందో మనం పూర్తిగా ఆ అపియరెన్స్ అనేది ఒకదాంతో ఒకటి చూసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తారంటే పేషెంట్ ని మనం ఎంఆర్ఐని స్కాన్ టేబుల్ మీద పడుకోబెట్టి వాళ్ళని స్టెబిలైజ్ చేసి దెన్ దే విల్ బి ఫైరింగ్ విత్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ తో వాళ్ళ కంప్లీట్ బాడీని స్కాన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో భాగంగా ఏం జరుగుతుందంటే అప్పటి వరకు ర్యాండమ్ గా అలైన్ అయిన వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కాస్త అండర్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దే విల్ బి అలైన్డ్ ప్రాపర్లీ, అండ్ దిస్ అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ దే షో ఏ ప్రాపర్ కైండ్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ దే విల్ బి ప్రాపర్లీ లీనియర్లీ అలైన్డ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము ఈ కంప్లీట్ మ్యాగ్నెటిక్ అబ్జార్ప్షన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్.
సో వాటర్ మాలిక్యూల్ లో మనం తెలిసినట్టు ఒక ఆక్సిజన్ ఆటమ్, 2 ప్రోటాన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ 2 హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. They are the one under the magnetic field. They will absorb the magnetic field. They will show the linearity, or they are generally linearly placed under the magnetic field. And these protons or nuclei are the one which are generally observed or generally seen here. సో ఈ ఎంఆర్ఐ స్కానర్ ఏదైతుందో, ఆ ఎంఆర్ఐ స్కానర్ ఏదైతుందో దాన్ని మనం వాటర్ మాలిక్యూల్ మీద బ్యాలెన్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ని బేస్ చేసుకొని మనం we will try to create the images. So we will try to create the images which are generally seen and which is generally observed here. And we can see that that whatever the thing, that is the proton alignment ఏదైతుందో ఆ proton alignment which is generally observed, that is under the magnetic field. So under a proper magnetic field we can see the protons are properly aligned and we can see they are showing a proper direction of magnetic field అన్నమాట. సో అంతకుముందు ర్యాండమ్ గా ఉన్నది కాస్త we are showing they are generally showing the direction of magnetic field and they are generally proton aligned. So we can see they are protons are generally aligned under the magnetic field, and where we can see that they are linearly arranged, and these are the one which are creating the images. So there are nine number of section of images which are taken by the MRI scan, and they are aligned together to see the proper arrangement or proper images of the MRI అన్నమాట. సో ఈ ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ MRI స్కాన్ ఏదైతే హార్డ్ కాపీ వస్తుందో అది రావాలంటే ఫస్ట్ the body has to expose it to the magnetic field, and thereafter they will be exposed to a brief period of exposing to radio frequency కి expose అవ్వడం. ఆ ఫైనల్ గా brief period తర్వాత the entire section of images will be taken by the machine and it will be sent to the processor, that is the computer, and finally from the computer the output will be taken out. So this is generally called as MRI scanner, or the procedure which is generally used. సో దీంట్లో మనం ఏంటంటే మనకు ఎప్పుడైతే మన ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ రౌండ్, అంటే ఫస్ట్ మనకు ఏదైతే స్కానర్ ద్వారా మనము ఫస్ట్ బంబార్డ్మెంట్ ఏదైతే చేస్తున్నామో, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద రెజొనెన్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటాన్స్. కానీ ఫస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, తర్వాత వచ్చేసి మన ఈ అలైన్మెంట్ అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏదైతే సెకండ్ ప్లేస్లో వస్తుందో, ఇది జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీఆర్ బంబార్డింగ్ ద ప్రోటాన్స్ విత్ ద ఎనర్జీ. సో ఈ ఎనర్జీ ప్రోటాన్ బొంబార్డ్మెంట్ ఏదైతుందో ఆ బొంబార్డ్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ we will after the brief period we will withdraw the energy and we will try to read the energy which is given out. So this reading of the energy which is done by the which is done after releasing the energy, that is taken as an image. సో దీంట్లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, హెల్దీ నార్మల్ సెల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి డిస్పాచ్ చేసే ఎనర్జీ అండ్ మన ట్యూమరస్ సెల్స్ డిస్పాచ్ చేసే ఎనర్జీకి చాలా తేడా ఉంటుంది. సో ట్యూమర్స్ ఏవైతున్నాయో ట్యూమర్స్ కాస్త డిశ్చార్జ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అండ్ హెల్దీ సెల్స్ డిశ్చార్జింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద MRI స్కాన్. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఆ బ్రీఫ్ పీరియడ్ తర్వాత we will turn off the bombardment and finally the protons will release the energy and finally the images will be created అనమాట. So this is about the MRI scan, which is very much important for the 4 marks, and that is the short answer anamata. So that is about the biomedical technology. So now we are going to discuss about the electrocardiogram. So that is also called as electrocardiograph, in short form ECG. So this is very much important for 4 marks, that is short answer. So దీన్ని మనం electrocardiogram or electrocardiograph అని కూడా అనొచ్చు. సో మనము ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే in order to notify, అంటే in order to study the cardiac cycle of heart, complete cardiac cycle of the heart స్టడీ చేయడానికి ECG కానీ లేకపోతే electrocardiogram ని వాడతారు అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ ఆర్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద హార్ట్ మజిల్ గురించి చదువుకుంటాం. సో దీంట్లో భాగంగా ఏంటంటే వీఆర్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ద డీపోలరైజేషన్ అండ్ రీపోలరైజేషన్, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట. అండ్ దీంట్లో ఇంకోటి ఏంటంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ యాక్టివిటీ విచ్ ఆర్ జనరలీ డన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హార్ట్ మజిల్. అండ్ దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ముఖ్యంగా వాడేది ఏంటంటే సెన్సార్స్ అనమాట. సో సెన్సార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోడ్స్ విచ్ ఆర్ జనరలీ 12 in number, and they are attached to a link and the chest on various parts, and we can see they are used to study the electrical impulse or the
activity of the heart and the different parts of the heart which are generally in detail studied by the ECG. So ECG యొక్క వర్క్ ఏంటంటే it is a machine which is trying to decode the language of the heart, and the contraction, relaxation and muscular contraction of the heart can be decoded by the ECG, and they are different attached to different parts of the body, and there are 12 leads. సో దీంట్లో భాగంగా వీఆర్ ఆల్సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్. అండ్ దీంట్లో చూసుకుంటే నార్మల్ ఈసీజీ ఏదైతుందో ఈ నార్మల్ ఈసీజీలో మనకు వేవ్స్, ఇంటర్వెల్స్, segments and the complexes are the one which are generally forming the normal ECG. సో ఈ నార్మల్ ఈసీజీలో భాగంగా మనం డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే వేవ్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్వెల్స్ ఒకటి, మూడోది వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద సెగ్మెంట్స్. అండ్ ఇదే కాకుండా వి ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంప్లెక్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ వేవ్ చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే ఎలక్ట్రోకార్డియోగ్రామ్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ద స్క్రీన్. సో దీంట్లో మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ వేవ్స్ లో వచ్చేసి పీ వేవ్ ఉంటుంది, అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ వేవ్ దట్ ఈస్ క్యూఆర్ఎస్ వేవ్, అండ్ ఫైనల్ గా మనకు వచ్చేసి టీ వేవ్ అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, దిస్ ఈస్ ద పీ వేవ్, దిస్ ఈస్ ద కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ క్యూఆర్ఎస్ వేవ్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద టీ వేవ్. సో దే ఆర్ 3 వేవ్స్ అనమాట. ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చేసి పీ వేవ్ అంటాము, రెండోది వచ్చేసి క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ వేవ్ అంటాము, అండ్ మూడోది వచ్చేసి టీ వేవ్ అంటాము. సో ఈ పీ వేవ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ as ఇట్స్ అన్ impulse that is about the electrical impulse which is generally passing, and it is having a duration of 0.1 second, and it is about the passing of the impulse which is generally absorbed in case of atria. So atrial electrical impulse ఏదైతుందో అంటే atrial chamber యొక్క electrical impulse or electrical dischargement ఏదైతుందో అది 0.1 సెకండ్ ఉంటుంది, and it will be noticed in terms of P wave అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ వేవ్, అండ్ ఈ క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ వేవ్ ఏదైతుందో దీన్ని పూర్తిగా మనం క్యూ వేవ్, ఆర్ వేవ్ అండ్ ఎస్ వేవ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ క్యూ వేవ్, ఆర్ వేవ్ అండ్ ఎస్ వేవ్ ఏదైతుందో దీన్ని మనము క్యూ వేవ్ ని స్మాల్ నెగిటివ్ వేవ్ అనొచ్చు, ఆర్ వేవ్ అనేది టాల్ పాజిటివ్ అనొచ్చు, అండ్ ఎస్ వేవ్ ఏదైతుందో దాన్ని నెగిటివ్ వేవ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఈ పూర్తిగా మనం అంటే పైకి వెళ్ళేది బేస్ అండ్ కిందికి వచ్చేది. సో స్మాల్ నెగిటివ్ వేవ్, టాల్ పాజిటివ్ వేవ్, అండ్ ఫైనల్లీ కిందికి వచ్చేదాన్ని ఎస్ వేవ్ అంటాం అనమాట. సో ఇది కంప్లీట్ గా ఏదైతుందో ఈ కంప్లీట్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతుందో ఆ కాంప్లెక్స్ ని క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ వేవ్ అని కూడా అనొచ్చు. సో దీంట్లో మనము దీని ద్వారా ఇది జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 0.08 to 0.1 సెకండ్ అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని మనము వెంట్రికులర్ డిపోలరైజేషన్ ఆర్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కంప్లీట్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద సిస్టోల్ అనమాట. సో ద వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ కానీ లేకపోతే వెంట్రికులర్ డిపోలరైజేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ పీ వేవ్ ఏదైతుందో ఇది ఆర్ట్రియల్ ఛాంబర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, ఇది వెంట్రికులర్ ఛాంబర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ పీ వేవ్ వచ్చేసి ఆర్ట్రియల్ ఛాంబర్ గురించి, క్యూఆర్ఎస్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఏదైతుందో సెకండ్ వేవ్ అది మనకు 0.08 నుంచి 0.1 సెకండ్స్ మధ్యలో జరుగుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద వెంట్రికులర్ డిపోలరైజేషన్ ఆర్ వెంట్రికులర్ సిస్టోల్ అనమాట. సో ఇంకోటి ఏంటంటే లాస్ట్ వేవ్ వచ్చేసి టీ వేవ్. సో టీ వేవ్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది దట్ ఈస్ వెంట్రికులర్ డిపోలరైజేషన్ దట్ ఈస్ జనరలీ టేకింగ్ ప్లేస్ అబౌట్ 0.2 సెకండ్స్ అనమాట. సో టీ వేవ్ ఏదైతుందో టీ వేవ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వెంట్రికులర్ రిపోలరైజేషన్ వేవ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరలీ ద సెకండ్ స్టెప్. అంటే మనకు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ పీ వేవ్ అనేది మనకు కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఏట్రియల్ గురించి ఉంటుంది, అండ్ క్యూఆర్ఎస్ వేవ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైతుందో అది మనకు రిలాక్సేషన్ గురించి చెప్తుంది, అండ్ ఫైనల్ గా మనకు టీ వేవ్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద వెంట్రికులర్ డిపోలరైజేషన్ దట్ ఈస్ దే అండర్గో కాంట్రాక్షన్ సో ద బ్లడ్ విల్ బి పంపింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకు 0.1 సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి 0.2 సెకండ్ అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 3 waves which we are explaining, that is here we are explaining about the contraction, and here we are explaining about the ventricular relaxation, and finally it's about the ventricular contraction which is causing the blood to pump out of the heart అనమాట. సో
So దీని తర్వాత నెక్స్ట్ we are going to discuss about the intervals, that is the space between the peaks అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద పిఆర్ ఇంటర్వెల్, అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు క్యూటీ ఇంటర్వెల్, అండ్ ఫైనల్ వచ్చేసి మనం ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్ అన్నమాట. సో ఈ మూడు ఏదైతుందో ఈ మూడింటిని మనము ఇంటర్వెల్స్ అంటాం. సో క్యూఆర్ ఇంటర్వెల్, సో మనం ఇంటర్వెల్స్ ఏవైతున్నాయో ఇంటర్వెల్స్ ని మనం పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అండ్ క్యూటీ ఇంటర్వెల్ అండ్ ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్ అంటాము. సో పిఆర్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతుందో ఆ పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అనేది దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద పీ వేవ్ అండ్ ద క్యూ వేవ్. సో ఈ క్యూ వేవ్ అంటే మనకు ఆన్సెట్ ఆఫ్ క్యూ వేవ్ అండ్ పీ వేవ్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ఏదైతుందో దాన్ని పిఆర్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. సో పిఆర్ ఇంటర్వెల్ ఇస్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఎంటైర్ పీ వేవ్ అండ్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ క్యూ వేవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ పిఆర్ ఇంటర్వెల్. So ఈ PR interval is the one which is taking place between the 0.12 to 0.2 seconds అన్నమాట. సో దీంట్లో it is generally explaining about the onset of P wave and also onset of Q wave అన్నమాట. So that is generally called as PR interval. And PR interval తర్వాత next we are going to discuss about the QT interval. QT interval ఏదైతుందో ఆ QT interval is the one which is generally explaining about the 0.4 seconds, and it is generally between the onset of the Q, అంటే ఎక్కడైతే Q స్టార్ట్ అవుతుందో that is onset of Q to the end of the T wave అన్నమాట. సో ఈ కంప్లీట్ సెట్ ని మనము క్యూటీ ఇంటర్వెల్ అనొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి పిఆర్ ఇంటర్వెల్. సో దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద that is generally between the P wave and the onset of Q wave, and next వచ్చేసి QT interval which is generally between the that is generally taking place between the onset of Q wave and ending with the T wave అన్నమాట. సో ఈ కంప్లీట్ సెట్ ని QT ఇంటర్వెల్ అని కూడా అనొచ్చు. దట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అరౌండ్ 0.4 seconds. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్. సో ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ కార్డియాక్ సైకిల్ విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఎంటైర్ వేవ్స్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి పిఆర్ ఇంటర్వెల్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యూటీ ఇంటర్వెల్, అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్ అన్నమాట. So that is generally a cardiac cycle which is generally observed of 0.8 seconds, which is generally roughly explaining about the entire cardiac cycle. So ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు మనం 60/75 ఎందుకు వేసుకుంటామంటే అది వచ్చేసి 0.8 seconds లా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ఆర్ఆర్ ఇంటర్వెల్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ద కంప్లీట్ కార్డియాక్ సైకిల్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే 60/75 ఎందుకంటామంటే మనకు 75 హార్ట్ బీట్స్, 60 అనేది 60 seconds per minute అన్నమాట. సో వీఆర్ గెటింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ 0.8 seconds which is nothing but the entirely explaining about the cardiac cycle. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఇంటర్వెల్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకునేది సెగ్మెంట్స్ గురించి. సో ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకుంది వేవ్స్ గురించి, ఇంటర్వెల్స్ గురించి. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద సెగ్మెంట్స్. సో ఇక్కడ సెగ్మెంట్ చూసుకుంటే మనకు ఒక సెగ్మెంట్ ఉంది దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద Q and the T అన్నమాట. సో ఈ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో ఈ కంప్లీట్ సెగ్మెంట్ ని మనం ST సెగ్మెంట్ అంటాం. సో ST సెగ్మెంట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద S అండ్ ఆల్సో T వేవ్. సో S అండ్ T వేవ్ మధ్యలో ఉన్న సెగ్మెంట్ ని మనం ST సెగ్మెంట్ అంటాము. అండ్ it is the one which is ending with the S wave and starting with the T wave. So it is the time period, the time gap or time period between which is generally present between the end of the S wave and the start of the T wave. So end of the S wave and the start of the T wave, that is onset of T wave, that time period is called as ST segment anamata. So that is the time period. So that is generally called as isoelectric or zero voltage of period, and this is generally observed in case of this particular ECG. So దాంట్లో నెక్స్ట్ మనము these are the clinical inference which can be obtained by doing the ECG. So first one వచ్చేసి enlarged T wave. So that is called as enlarged atria. So because of enlarged atria we can say that is P wave is
going to change its shape. And next one వచ్చేసి QRS కాంప్లెక్స్. సో ఈ QRS కాంప్లెక్స్ గురించి చెప్పుకోవాలనుకున్నప్పుడు దట్ ఈస్ జనరలీ ఇట్స్ అబౌట్ ద ఎప్పుడైతే QRS కాంప్లెక్స్ ఉండాల్సిన షేప్ కాకుండా ఎన్లార్జ్మెంట్ చూస్తే ఆ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఎందుకు అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద amplitude or the enlargement where we can see the bundle of is ఏదైతుందో the bundle of is the one which is generally involved in causing the nerve distribution. సో నర్వ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏదైతుందో అది కంప్లీట్ ద హార్ట్ స్ట్రక్చర్ని గుండాగా మనకు నర్వ్ ఇంపల్స్ కానీ నర్వ్ ఎండింగ్స్ కానీ నర్వ్ నెట్వర్క్ అనేది ఫామ్ అయ్యేది బికాస్ ఆఫ్ ద బండిల్ ఆఫ్ ద ఈస్ అనమాట. సో ఈ QRS కాంప్లెక్స్ ఏదైతుందో అది కాకుండా ఎన్లార్జ్డ్ యాంప్లిఫైడ్ ఏ ప్రాపర్ మార్ఫాలజీ ఏదైతుందో ఆ మార్ఫాలజీ పరంగా చూసుకుంటే ప్రాపర్ ఉండకుండా ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటే దాన్ని మనము బండిల్ ఆఫ్ ఈస్ అనేది దాన్ని వచ్చనమాట. అంటే బండిల్ ఆఫ్ ఈస్ లో ప్రాబ్లం ఉంది, బ్లాకేజ్ ఉంది. అండ్ PR ఇంటర్వెల్, సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ద PR ఇంటర్వెల్. సో ద PR ఇంటర్వెల్ ఏదైతుందో అది ప్రొలాంగ్ ఉండడం ఎందుకు అంటే ఇట్స్ జనరలీ ప్రొలాంగ్డ్. అండ్ ఇది ఎందుకు అంటే ఇది బికాస్ ఆఫ్ ద డిలే ఆఫ్ ద నర్వ్ ఇంపల్స్ బిట్వీన్ ద SA నోడ్ అండ్ ద AV నోడ్. సో SA నోడ్కి AV నోడ్కి మధ్యలో ఉన్న ఆ నర్వ్ ఇంపల్స్ డిలే అవ్వడం వల్ల మనకు PR ఇంటర్వెల్ దట్ ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ద P వేవ్ ఏదైతుందో ఆ వేవ్ అనేది పూర్తిగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి దాని యొక్క టైం ఇంటర్వెల్ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ప్రొలాంగ్ డిలే ఇన్ ద SA అండ్ AV నోడ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద నర్వ్ ఇంపల్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్రొలాంగ్ QT ఇంటర్వెల్. సో ప్రొలాంగ్ QT ఇంటర్వెల్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఇదంతా ఈ సెగ్మెంట్ అనేది పూర్తిగా మనకు వెంట్రికల్స్ గురించే గనక. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రొలాంగ్ QT ఇంటర్వెల్ ఉండడం ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూరింగ్ ద మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్. అంటే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ ఉండడం వల్ల మనకు QT ఇంటర్వెల్ అనేది చాలా ప్రొలాంగ్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో దేర్స్ అ ప్రొలాంగ్ QT ఇంటర్వెల్ విచ్ ఇస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ అండ్ హైపోథైరాయిడిజం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎలివేటెడ్ ST సెగ్మెంట్. సో ST సెగ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది మనకు ఇది అనమాట. సో ఈ ST సెగ్మెంట్ ఎందుకు ఎప్పుడు ఎలివేట్ అవుతుంది ఇది కూడా వెంట్రికులర్ పార్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కనుక ఎలివేటెడ్ ST సెగ్మెంట్ ఇస్ డ్యూరింగ్ ద హార్ట్ అటాక్. సో వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ హార్ట్ అటాక్, వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద హార్ట్ అటాక్ పేషెంట్, వీ కెన్ సీ దేర్ ఇస్ ఏ ప్రొలాంగ్ QT interval, there is a prolonged time interval for the QT interval is generally observed or elevated ST segment is observed. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఏదైతుందో ఈ పూర్తిగా మనం ఏదైతుందో దీన్ని QT ఇంటర్వెల్ అండ్ ST సెగ్మెంట్ అంటాం. సో ఇది ST సెగ్మెంట్ అండ్ ఇది QT ఇంటర్వెల్. సో ఇవి అంటే మనకు ఈ టైం ఇంటర్వెల్ పెరగడము కానీ లేకపోతే ఈ ST సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో అది ప్రొలాంగ్ అవ్వడం కానీ ఇక్కడ ఉన్న QT సెగ్మెంట్ కానీ లేకపోతే ST సెగ్మెంట్ కానీ QT ఇంటర్వెల్ కానీ ఇవి ప్రొలాంగ్ అవ్వడం ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అటాక్, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్. వీ క్యాన్ సీ దట్ ఈస్ దేర్ ఈస్ ఎ ప్రొలాంగ్ ST సెగ్మెంట్ అండ్ QT ఇంటర్వెల్ ఈస్ జనరలీ అబ్జర్వ్డ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వై వీ ఆర్ హ్యావింగ్ ద టాల్ T వేవ్స్. సో ఇట్స్ టాల్ T వేవ్ ఏదైతుందో ఇది ఎందుకు మనం ఉండాల్సిన షేప్ కాకుండా మనకి ఎక్కువగా ఉండేది ఎప్పుడు అంటే ఇది కూడా మనకు పూర్తిగా వెంట్రికులర్ పార్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది కనుక ఇది ఎందుకు అంటే మనకు డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ టీ వేవ్ ఏదైతుందో T వేవ్ ప్రాపర్గా లేకుండా ఫ్లక్చుయేషన్ ఉండడం ఎందుకంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ 2 రీజన్స్ అనమాట. ఒకటి హైపర్ కాలేమియా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హైపోకాలేమియా. So hyperkalemia is the one where we can see the small flat structures are generally observed, and hypokalemia is the one which is generally showing the inverted T wave anamata. So ikkada hyperkalemia is the one where we can see the small and flat structures, that is generally in case of hyperkalemia. And hypokalemia is because of మనకి ఇన్వర్ట్ T వేవ్ ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హైపోకాలేమియా అనమాట. సో మనకు ఈ విధంగా T వేవ్ లో మార్పులు ఏర్పడడం ఎందుకు అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద బికాస్ దే ఆర్ జనరలీ డ్యూరింగ్ ద ఫ్లక్చుయేషన్ ఆఫ్ ద పొటాషియం లెవెల్స్. సో పొటాషియం లెవెల్స్ ఫ్లక్చుయేట్ అవడం వల్ల మనకు ఫ్లాట్ అండ్ స్మాల్ అనేది ఫామ్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్వర్టెడ్ T వేవ్ అనేది ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. So this is about the ECG which is very much important for the. So here now we are going to discuss about the summary. So summary ఏదైతుందో summary గురించి చెప్పేటప్పుడు we are discussing about the different kind of implications of the biology in different fields.
So it's about the applied biology which we are discussing in terms of medicine and in terms of medicine కానీ లేకపోతే in terms of various fields of biology and we can see that the poultry farm management ఏదైతే ఉందో దీని avian flu అనొచ్చు లేకపోతే bird flu అనొచ్చు that is H1N1 కూడా అనొచ్చు that is about the pandemic disease and it's about the mode of infection, symptoms and also prevention. So that here we also discuss about the honeybee and economical importance of the honeybee. Next వచ్చేది we are discussing about the cancer biology and how different elements are playing a major role in even preventing and also even causing the cancer, and it's about the types of the cancer. So next one we are going to discuss of the biomedical technology, that is imaging, where we are discussing about the MRI scan and also implications of the MRI scan and how they are used to detect the abnormal structures within the body. And also it's about the electrocardiogram, that is ECG, and how we can able to understand the ECG. So this is about the different questions and the topics which very much important for the final examination, that too in terms of section B, that is for the short answers.